Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam Audio Book. This audio is based on Acharya Vaibhavam book written by Sri Purisai Swami and published in Sri Nrasimha Priya. Both Tamil and English audio books are read and presented by SARAN Sevaks. You can listen to this audiobook in Tamil in Sri APNSwami's YouTube channel. Srimadh Veeraragodvaha Shruti Shirorangeshakariyatmaja Shri Vasa Shruti Mauli Yogi Shatajit Yogi Shavikshaspadam Vikyatam Shamadhitamadi Sugunaihi Adyam Vipaschittamam Vandehe Shri Shatakopalakshmana Munim Vairagya Varahakaram Shri Lakshmi Nrsimha Divya Paduka Sevaka Shri Vanshatakopa Shri Shatakopa Ramanuja Yatindra Mahadeshikan 34வது வட்டம் அத்திப்பட்டு சிவநரகேசங்கருடைய வைபவம். அத்திப்பட்டு சிவநரகேசங்கருடைய வைபவத்தை கேட்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள். அதாவது வெகு சமீப காலத்திலே நம்மிடையே வாழ்ந்த மகனீயர்கள் என்று இவர்களை குறித்து நாம் நினைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு இனந்தெரியாத ஆனந்தம் உண்டாகிறது. அத்திப்பட்டு சிவநரகேசங்கர் ஆஸ்தானம் நிர்வகித்த காலம் ரொம்ப குறைச்சல். ஆனால் அவருடைய மேதாவிலாசம், அவருடைய பெருமை, பூர்வாசிரமத்திலும் துரியாசிரமம் என்று பண்ணக்கூடியதான அந்த சந்நியாசாசிரமத்திலும் அத்திப்பட்டு அழகேசிங்கர் செய்தருளின பல காரிய விசேஷங்கள். இன்னும் சொல்லணும்னா நம்மள எல்லாருக்கும் மிராக்கிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம அழகேசிங்கர்கள் பலரும் பலவிதமான மிராக்கிள்ஸ் பண்ணியிருக்கா. ஷாபானுகிரக சுவாமி இவர்களுடைய சரித்திரங்களை நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. 33ஆம் வட்டம் ஷடகோபேந்திர மகாதேசியனுடைய சரித்திரங்களையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதே மாதிரி பரமசாத்விக அக்ரேசரர், பரமசாத்விக அக்ரேசரர் சாத்விகர்களில் தலை சிறந்தவர். அப்படிப்பட்டதான அந்த மகாத்மா நிறைய கிரந்தங்கள் பண்ணியிருக்கார். கீதைக்கு மணிப்பிரவாளத்தில் அழகேசிங்கர் ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணினதா தெரிகிறது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வீரராகவ பெருமாளுடைய க்ஷேத்திர மகாத்மியத்திற்கு மணிப்பிரவாளத்தில் ஒரு ஆச்சரியமான வியாக்கியானம் அழகேசிங்கர் சாதித்தது. இது எல்லாத்த காட்டிலும் ஒரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க எல்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் பகவத் ராமானுஜருடைய பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானமான ஸ்ரீவாஷ்ய வியாக்கியானம் அருளி செய்தார் இல்லையா? பகவத் ராமானுஜர் அருளி செய்த அந்த வியாக்கியானத்திற்கு சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் அதிகரண சாராவளி என்பதாக ஸ்லோக ரூபமானது ஒரு வியாக்கியானம் அருளி செய்தார். அதிகரண சாராவளி என்பதாக பெயர். பகவத் ராமானுஜருடைய பாஷ்யத்திற்கு இது ஸ்லோக ரூபமானது ஒரு ஆச்சரியமான வியாக்கியானம். அந்த வியாக்கியானத்திற்கு சுவாமி வேதாந்த தேசிகனுடைய திருக்குமாரர் குமார நைனாராச்சாரியார் அல்லது குமார வரதாச்சாரியார் சிந்தாமணி என்னும் ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கிறார். அதன் பிறகு மிகவும் சுப்பிரசித்தமான வியாக்கியானம் நம்முடைய அத்திப்பட்டு ஸ்ரீமத் அழகேசிங்கர் அருளி செய்திருக்கக்கூடிய பதயோஜனா என்னும் வியாக்கியானம். எத்தனையோ பெரியோர்கள் அதிகரண சாராவளிக்கு வியாக்கியானம் பண்றா. ஆனா அத்திப்பட்ட ஐஷங்களுடைய வியாக்கியானத்திற்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் உண்டு. அதுக்கு ஒரு பெரிய பெருமையானது இருக்கு. அதே போன்று ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மனுடைய அணைக்கலை பற்றி நாம ஸ்ரீ சன்னதி என்ற ஸ்ரீ அஹோபில மடத்திலையும் அதே மாதிரி எல்லா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் தங்களுடைய திருமாளிகைகளையும் சேவிக்கிறார்கள். இன்னொரு கிரந்தம் ஐக்கிய சாஸ்திர சமர்ப்பணம். இதெல்லாம் ஸ்ரீவாஷ்யம் முதலான நூல்களை கற்க விரும்புபவர்கள், கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நூல் அதனுடைய அருமை பெருமை தெரியும். அதாவது பூர்வ மீமாம்சா எனப்படக்கூடியதான கர்ம மீமாம்சா சாஸ்திரம், பிரம்ம மீமாம்சை அல்லது உத்தர மீமாம்சை என்று சொல்லப்படக்கூடியதான சாஸ்திரம். இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு, இவை இரண்டும் ஒன்றே என்பதாக சுவாமி ராமானுஜர் காட்டிய வழியில் அதை நிர்ணயம் செய்வது.
இது போன்ற உயர்ந்த சாஸ்திரம். ஏன்னா நீங்க கதைகள் நிறைய பார்க்க போறீங்க. இப்ப அத்திப்பட்ட விஷயங்களுடைய வைபவமே ரொம்ப ஆச்சரியம். அந்த கதைகள் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. இந்த கிரந்தங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பெருமைகளை எல்லாம் நாம் அனுபவிப்பதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம் என்பதனாலே அடியான் அந்த கிரந்தங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உங்களிடத்துல இப்ப பகிர்ந்து கொண்டேன். மேலும் அந்த கிரந்தங்கள் என்னென்ன, மேல இந்த அழகேசிகளுடைய பிரபாவங்கள் எப்படி இருந்திருக்கு என்பதான விஷயங்கள் எல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஸ்ரீ APN சுவாமியின் புத்தகங்களை ஆடியோ வடிவிலும், கேட்டற்கரிய பல சம்பிரதாய விஷயங்களை உபன்யாச வடிவிலும் கேட்க விருப்பமா? பாதுகா ரசங்கள், கோதை பிறந்த ஊர், கிருஷ்ணலீலை, பக்தி வளர்க்கும் பத்ராச்சலம், இது போன்ற இன்னும் பல உபன்யாசங்கள் உங்கள் செவிக்கு உணவாக வேண்டுமா? APN சுவாமி என்ற யூடியூப் சேனலில் இன்றே இணைந்திடுங்கள். Acharya Vaibhavam 34th Pontiff Srimadh Azhagiya Singar Shri Lakshmi Nrisimha Divya Paduka Sevaka Shrivan Shatagopa Shri Shatagopa Ramanuja Yatindra Mahadeshikan Vaibhavam. Audio by SARAN Sevak Shriman Parthasarathi. Shri Ahobila Mutt 34th Pontiff Shri Shatagopa Ramanuja Yatindra Mahadeshikan. This Azhagiya Singar was born in the Agraharam of Attipattu near Tiruvallur. He was born in his maternal grandfather's house in Srimukha year, Kartigai month, when Uttrada Nakshatram was in ascendance, that is in November 1813. His father and grandfather belonged to Injimedu and were linked to the Madabhushi Vamsha. Since this future Azhagiya Singar grew up in his maternal grandfather's house at Attipattu, he was hailed as Attipattu Azhagiya Singar later. Srimad Injimedu Azhagiya Singar in the Mangala Shlokam of his Sarabodhini, a commentary on Srimad Rahasyatraya Saram, said that 34th Pontiff Azhagiya Singar belonged to his Vamsham with the salutation Madiya Kulanatham. The Purvashrama Trinamam for this Azhagiya Singar was Sri Uve Vidwan Madabhushi Srinivasa Raghavacharya Swami. On the command of the 33rd Pontiff Azhagiya Singar, Sri Shatagopa Yatindra Mahadeshikan, this Swami accepted Sannyasa Ashramam. He ascended to the Srimatam's Asthanam in the year Pramadi, month of Avani 29th, Krishna Paksha Ekadasi Tithi, Friday, an auspicious day, that is on 12th September 1879. At that time, he was 61 years old. This Azhagiya Singar was in advanced age. He excelled in Shastra Jnanam, exemplary conduct, and as one who possessed all auspicious gunams. He was also a Paramekanti, that is, one who is devoted only to Perumal and who does not need anything from him except doing Kainkaryam to the Lord. He had learned all the 4 Vedas, hence he was referred to as Rishi Swami. Srimad Azhagiya Singar has blessed us with many granthams. They are Sri Nrisimha Sashti Padavarnanam, commentary for Adhikarana Saravali, Padayojana, commentary for Nyasa Vimsati, Samanya Viseshadi Nyasa Sangraham, Kavi Hridaya Ranjani, Aika Shastriya Samarthanam, Devaraja Sagasra Kanitandakam, Anantya Nirnayam, Brahma Sutrartha Manjari, Maniprabhala Geethartha Vyakyanam, Saradipika Hridayam, the Nalayirapadi, a Maniprabhala commentary on Viksharanya Mahatmyam, Vedagiri Varnanam Turagagati, Tamil Thiruvul Vaimoli, Sri Lakshmi Nrisimhan Adaikalapattu, Kingruhesha Stuti. Studying these granthams will fill one with joy which will spread over the 2 banks of a river.
it will make us not hesitant to speak about them in the spirit of Vorondru Dane Amayado. The Grantham of Sri Lakshmana Adaikalappattu, created by this Azhagiya Singar, is recited at Sri Sannidhi and in the houses of the Sri Sannidhi Sishyas during Seva Kalam at the end. The last two Pashurams of this is also recited during Satrumurai. He has also examined Srimadh Ramayanam, Srimadh Rahasyatraya Saram, Stotra Padams of Sri Swami Deshikan, and Sri Sannidhi Guru Parampara of Sri Sampradaya Muktavali and got them printed. Srimadh Azhagiya Singar was compassionate towards all and omniscient. He had the Saubhagyam of direct visualization, Sakshatkaram of Lord Nrsimhan. Our elders used to speak with wonder and reverence towards this Azhagiya Singar. Let us describe one or two of such instances. In his Purvashramam, this Swami was residing permanently at Punyavarta Kshetram of Thiruvallur. Here, he was performing Mangalasasanam of the Divya Dampatis. He used to be going to Attipattu often. At one time, he was returning from Attipattu and was on his way to Thiruvallur. In the middle of the way, he saw a herd of cows and bulls were moving on the same path. The cow herds, that is Gopalakas, were following the cattle. The Jiyar was also following them. He recalled the Anubhavam of Gopikas enjoying Lord Krishna as a cow herd amidst them. The herd of cows stood still and let him pass and gazed at Swami with reverence. They seemed to understand Swami's Vaibhavam as a Parama Vaishnava and gave way for the Azhagiya Singar. Swami had the shining 12 Urdhva Pundrams, Tulasi Manimalai, that is Tulasi seeds garland, Tamarai Manimalai, that is lotus seeds garland, hanging from his shoulder, a special container made up of bamboo, that is Tirupur Kudai, and in it his Archa Vigraham used in his Aradhanam, and a vessel filled with water in his hand. Those who saw him with all these Vaishnava Lakshanams wondered whether the Puranam described thus the Swami as a Parama Vaishnava. Amongst the cowherd, there was a rude one. He loudly said, "This Pattam, that is the Brahmin, comes frequently to our village. When our cows and bulls see him, they step away. What is so special about him? I will teach him a lesson one day." His fellow cowherds rebuked him. "Hey, why do you talk ill of this Swami? He does not do anything adverse towards us. He is not chasing away the cattle. He is going on his own way. It is a sin to criticize him." The rude cowherd said, "You all can fall at the feet of that Papan, that is the Brahmin. Why should he travel to the village when we were herding our cattle? One day, when he was going like this, if the cattle give way, he can pass through in the middle. But that was not so. He went around them. If the cattle see him, they go hither and thither. Why does he come this way? Today I will teach him a lesson so that he does not come this way again. You will all see." He hit a strong bull a few times and made it rush against Azhagiya Singar so as to harm him. He also hit other cattle and made them to run. Azhagiya Singar, meditating on Bhagavan, goes in front of the cattle. He was not aware of the conversation between cowherds behind him. The bull and the cows rushing down did not go anywhere near the Swami and went away a little far off and did not harm the compassionate Swami. Now, the other boys clapping their hands laughed at the rude boy. The boy who chased the bull to rush at the Swami, not able to bear this ridicule, got even angrier. He said very proudly to the other boys, "All of you now see my clever tactics." Saying thus, he went forward and stood in front of the Swami. He addressed the Swami sarcastically, "O Ayyare," that is Brahmana. Swami responded with a smile and asked the boy,
as to what he wants. The boy answered, "What can I have from you? Do you have any snacks for me in the bag hanging from your shoulder? That's okay, let it be. Why are you coming on our way? If you keep coming on like this in our way, your reputation will get ruined. Do not tell me that I did not warn you." Swami responded saying, "What harm I did to you? I was going on my own way, meditating on Narayanan without talking to anyone. Why do you hate me?" The other boys told Swami, "Swami, he is going to face bad time. That is why he is talking like this without any sense. Please ignore him and go away." The angry boy retorted saying, "If you are going without affecting anyone, how come the cattle calm down and yield the path to you? You must be using some mantram to control them. Tomorrow you might use another mantram and drive the cattle to your own home. You may say that the cattle followed on their own, and what can you do about it?" On hearing this, Swami smilingly told him, "I did not use any mantrams or magic. The cattle seem to be fond of me." The boy was getting madder by the minute and said, "Oh Swami, do you think I am an idiot? Do not try to cheat me. If you talk like this, your reputations will get ruined." Swami replied, "Why are you foolish? I am going my own way without disturbing anyone. Do not use abusive words. May Bhagavan give you a good buddhi." After this, what happened to the cowherd? What did Srimadh Azhagiya do to the cowherd boy? Let's see in our tomorrow's episode. Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam. Next episode tomorrow morning at 8:30 a.m. in Sri APNSwami's YouTube channel.